அன்பான தோழர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வைகை நதி செங்கடலாയിരിக்கிறது. வைகை നദി മനുഷ്യക്കടലായിരിക്കുന്നത്. ഈ നേരത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രസംഗം ചെയ്യ ആവശ്യമില്ലേ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മലയാളികൾ വന്നിരിക്കുന്നതിനാലേ മലയാളവും തമിഴും സഹോദരി സഹോദരരായിരിക്കുന്നതിനാലേ കുറച്ച് തമിഴും കുറച്ച് മലയാളവും കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും താൻ പേശാൻ പോകരുത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഊര് കീഴ്വൺമണി. ആ ഊരിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് എനിക്കൊരു 14 വയസ്സിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, എന്ന് വെച്ചാൽ 1968. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊടിയും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്. അന്ന് 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുമായിരുന്നു. കേരള വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷനിൽ അംഗമായിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്ത, 44 മനുഷ്യരുകളെ ചുട്ടുകൊന്നു 1968 കീഴ്വൺമണിയിൽ. എന്തിനു കൊന്നു? അവർ എല്ലാവരും ദളിതർ, കുടിലുകളിൽ പാർക്കുന്നു. കർഷക തൊഴിലാളികളും കൂലി തുച്ഛം. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ. പൊതു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ചെങ്കൊടിക്ക് കീഴിൽ സംഘടിക്കണം, കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ, തൊട്ടുകൂടായ്മ വിട്ടുപോകാൻ. അങ്ങനെ അവർ ചെങ്കൊടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, പോരാടാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ as well as caste struggle. It was against caste oppression and untouchability, since they were fighting against landlords for a decent wage. There was element of class and class struggle also in that. But landlords did not succumb to the struggle of these Dalit agricultural laborers. With red flag, they continued their struggle even when they had to starve without wages, work. They continued to struggle. Then landlords conspired. They said, if you abandon red flag, we will give you better wages. ചെങ്കൊടി വിടൂ, താഴെയിടൂ, കുറച്ചും കൂടി കൂലി തരാം. ഭൂവുടമകൾ പറഞ്ഞു. കീഴ്വൺമണിയിലെ ദളിത് തൊഴിലാളികൾ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ പോയാലും ചെങ്കൊടി താഴെയിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെങ്കൊടിയുടെ അഭിമാനം കാത്ത പോരാളികൾ അവരെ ചുട്ടുകൊന്നു ഭൂവുടമകൾ, ചൂഷകവർഗ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി. ആ കീഴ്വൺമണിയിൽ നിന്നാണ് സഖാവ് ബിമൻ ബോസ് ഉയർത്തിയ 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ തുടക്കമായി ഉയർത്തിയ ചെങ്കൊടി, സഖാവ് ജി രാമകൃഷ്ണൻ കൊടുത്ത ചെങ്കൊടി, സഖാവ് AK പത്മനാഭൻ സഖാവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചെങ്കൊടി, സഖാവ് ബിമൻ ബോസ് ഉയർത്തിയ ആ ചെങ്കൊടി കീഴ്വൺമണിയിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ, ദളിതരുടെ ജീവരക്തം പുരണ്ടതാണ്. എന്ത് പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ചെങ്കൊടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെങ്കൊടി ഉപേക്ഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ ചെങ്കൊടി ഇന്ത്യയിലാകെ ഉയർത്തണം, പടർത്തണം എന്ന തീരുമാനമാണ് 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്.
They cannot even go ahead with their meeting when there was a small drizzle. There is also a message that there is the likelihood of some storm coming. Now I am reminded of some ideas shared by Bharatiya. What is that? Achamille, achamille, achamendara illaye, uchimede van idindu വീഴുകன்று പോലിലും. നമ്മുടെ ഉച്ചയിലേക്ക് ആകാശം മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും we don't have fear. That is our approach. But at the same time, if there are some warning from the meteorological department about some storm, thunderstorm developing somewhere, we have responsibility to society. That also will have to take into account. I don't want to elaborately speak therefore. I will be friends and comrades. Some people say that the communists, the leftist forces, they do not have much scope in the prevailing world situation. In America, Trump has come. In Europe, rightist forces are emerging. In India, we have a nephew of Donald Trump, Mr. Narendra Modi. He had gone to America to campaign for Narendra Modi. So rightist forces are enhancing their influence in Europe, in America, in Asian continents also. That is a fact. But that is only one side of the fact. There is another fact. In entire Latin America, left and progressive forces are emerging. In India, in Kerala, we already know we have the leftist government, Left and Democratic Front government making history by ensuring continuous rule in the state of Kerala, and its chief minister has already spoken to you. If you just survey various countries in the world and the population of people living in different countries, what percentage of people live in countries where there is a struggle for creating people's democracy or a socialist society? I calculated, though I am poor in arithmetic, when I calculated, I found out that 25% of the population of the world live in either socialist countries or countries progressing towards socialism. You take the population of Cuba, Democratic People's Republic of Korea, People's Republic of Laos, Socialist Republic of Vietnam, People's Republic of China. It constitutes more than 20% of the world population. Then if you add the progressive governments in Latin America, this 25%, that means if you take 100 people in the world, proportionately, 25 people are either holding red flag or moving towards red flag. This is the situation. Now if you look closer, next to Tamil Nadu coast, we have Sri Lanka. There we find National People's Power Government led by Janata Vimukti Peramuna. What is the meaning of Janata Vimukti Peramuna? People's Liberation Movement. It is a Marxist-Leninist organization which is now heading the government in the southern part of India. If you look towards the northern part of India, you find Nepal. Who is the Prime Minister of Nepal?
Their communist parties, there is some split and all that. But whatever split happens in Nepal, if one communist prime minister, Prajandra, moves, another prime minister comes, Oli, he is also from communist party. So, two sides of India, northern side Nepal, communist prime minister, southern side Sri Lanka, leader of a Marxist party, Anira Kumara Desnayage. He is known as AKD. He is a young leader. So, the influence of the left in the world is very much evident. But it is also a fact. As communists, we recognize the truths. There is some decline for the left in our country. But this is because of the unfortunate grand alliance being formed by all reactionary forces and certain media forces also helping them. In Bengal, semi-fascist terror was unleashed in mid-70s. More than 1,500 comrades of the progressive forces, CPIM, they were killed in Bengal. But Bengal people brought back the left in 1977. Then for 3.5 decades, it was left which was heading in West Bengal. Now again, through undemocratic means, there was attack against the left in West Bengal, attack against left in Tripura. Therefore, certain problems are there, but their comrades are fighting. And another important center of the left, that is Kerala. Kerala has created history by ensuring the continuous rule of the Communist Party-led government, CPIM-led government. So the prospects of the left cannot be written off. But there are very huge responsibilities before us. 24th Congress of the CPIM, which was concluded today, had very detailed introspection, critical and self-critical analysis. We have worked out plans to reach out to masses of people. We have decided to patiently listen to people, what they have to say, and learn from whatever right things people say, and educate people from having educated by the people. We are sure that if we are unitedly moving forward to implement the decisions of the 24th Party Congress throughout the country, CPIM and the left forces would be able to emerge as a force to reckon with. For that, we hope the support of the entire masses. People of Madura, people of Tamil Nadu came forward to make the 24th Congress of the CPIM a resounding success. For that, let's salute to all of you. With these few words, I conclude. Thank you. Inkulab Zindabad.